Okay, Prabhu. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. I will try to act as your translator today. So when you say one or two sentences, I will translate for the Bengali devotees present here. Okay. Pretty good group. Hare Krishna. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatari Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Charu Swami Iti Namine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sarva Bandamui Savadana Mate Bandamui Savadhana Mate Bandamui Savadana Mate Bandamui Savadhana Mate Jahara Prasadi Bhai E Bhavatori Jahar Prasade Bhai E Bhavatariya Jai Krishna Prapti Hoya Hoite Krishna Prapti Hoy Jaha Hoite Guru Mukha Padma Vakya Chitte Kori Akya Guru Mukha Padma Bhakta Chitte Koriya Vaika Arana Kori Homane Asha Arna Kori Homone Asha Shri Guru Charani Rati Esayo Tamagati Shri Guru Charane Rati Eishe Yutamagati He Prasade Puri Sarvasha Jai Prasad Pure Sarva Asha Chakur Dilo Je Janme Janme Prabhu Se
চক্ষু দান দিল যে, জন্মে জন্মে প্রভু সে। দিব্য জ্ঞান হৃদয় প্রকাশিত, দিব্য জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত, প্রেমা ভক্তি যাহা হইতে আবির্ভাবে নাশায়াতে। প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে। বেদে গায় যাহারা চরিত, বেদে গায় যাহার চরিত, বেদে গায় যাহারা চরিত, বেদে গায় যাহার চরিত। শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু আধম শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জানার বন্ধু। শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু আধম বন্ধু। শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জানার বন্ধু। লোকনাথ লোকের পানা, লোকনাথ লোকের জীবনা। প্রভুপাদ লোকের পানা, প্রভুপাদ লোকের জীবনা। তাহা প্রভু কর দেহ মোরে পাদ ছুঁয়ে, আহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া। আহা প্রভু কর দেহ মোরে পাদ ছুঁয়ে। আহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া। দেবে যশ কুশু ত্রিভুবনা, একে যার ঘুষুক ত্রিভুবানা। প্রভুপাদ লয় শরণ, প্রভুপাদ লইনু শরণা। পতিত পাবন। প্রভুপাদ পতিত পাবনা। Okay, so Srila Prabhupada ki jai, Sri Bhakti Charu Swami ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Singapore Gaur Bhakta Vrinda ki jai. So thank you for inviting me. It's a great honor to be able to be with you. মহারাজ আমাদের কে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। উনি অত্যন্ত খুশি যে আমাদের মাঝে তিনি আজ আসতে পেরেছেন। And of course, this is a time of great contemplation and mixed emotions and অবশ্যই এখনকার সময়টি অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তন মনন স্মরণ করার সময়, এবং অনেক অনেক ধরনের অনুভূতিগুলো মিশ্রণ থাকবে। you are very fortunate to have such a spiritual master as Bhakti Charu Swami, such an exceptional Vaishnava. আপনারা সবাই অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে এরকম একজন শুদ্ধ মহাত্মার মতো ব্যক্তিত্বকে আপনারা তা গুরুদেব হিসেবে পেয়েছেন। That was so close to Srila Prabhupada and never, he was so তিনি fixed in service to Srila Prabhupada. তিনি শিল প্রভুপাদের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন এবং শিল প্রভুপাদের সেবায় দৃঢ়ভাবে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। So he had such faith in Srila Prabhupada, he also had equal faith in Srila Prabhupada's ISKCON society. তিনি যেমন ভাবে শিল প্রভুপাদের উপর আস্থা ছিল, শিল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠান ইসকনের প্রতিও তার সমভাবে আস্থা ছিল।
So he stressed very much to be loyal to the society of Srila Prabhupada. Our whole purpose is to connect everyone with Srila Prabhupada, and that way to the disciplic succession, and that way to Krishna. তিনি সবসময় ইসকনের একটি প্রাতিষ্ঠানিক সংঘকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন এবং কারণ এর মাধ্যমে শিল প্রভুপাদের সাথে আমরা সংযোগ স্থাপন করে গুরু পরম্পরার ধারায় আমরা যোগ দিতে পারছি। So we as GBC members and supposed to and his godbrother, we feel a great loss also, especially to the GBC. He's very, very valuable member. তো জিবিসি সদস্য হিসাবে আমরাও অত্যন্ত গভীরভাবে তার অনুপস্থিতিকে অনুভব করছি, কারণ তিনি একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন জিবিসি সদস্য ছিলেন। At the same time, by remembering him and his life and all his service, and we feel very enlivened also. তো আমরা যদি তার জীবন এবং তার সেবা এই সবকিছুকে এখন স্মরণ চিন্তন করতে পারি, আমরা আরো বেশি উজ্জীবিত বোধ করতে পারবো। So we're wondering what you as disciples would like for the GBC or ISKCON to do, in order to serve you nicely. তো আমরা জিবিসি সদস্যরা এখন ভাবছি যে আপনারা তার শিষ্যরা আমাদের কাছে জিবিসির কাছে কি কি চাচ্ছেন বা কি কি আমরা দিতে পারি, আপনাদের সেবা করতে পারি। Everybody knows, the story how close Srila Bhakti Charu Swami is with Srila Prabhupada from the very first meeting. সবাই জানে যে কিভাবে শ্রীল প্রভুপাদ এবং শ্রীল ভক্তি চারু স্বামী মহারাজ তারা কত অন্তরঙ্গ ছিল। Immediately, Prabhupada made him his secretary for Indian affairs. এবং তৎক্ষণাৎ শ্রীল প্রভুপাদ তাকে ভারতীয় সচিব হিসেবে নিয়োগ দেন। That meant answering all his mail from in Bengali and Hindi correspondence. এবং মহারাজ প্রভুপাদের সমস্ত চিঠিপত্র বাংলা এবং হিন্দিতে লিখে দিতেন, which was a very intimate service. এটা খুবই অন্তরঙ্গ একটি সেবা ছিল। Prabhupada would hear a letter, then he would say, how to respond, and the secretary would write and bring it back, and Prabhupada would check, so they had very intimate right away. তো এই সেবাটি যখন সচিবরা প্রভুপাদের থেকে মৌখিকভাবে উত্তরটি শুনে নিয়ে তারপর তারা সেটি লিখে দিত এবং তারপর ছিল প্রভুপাদ সেটি সঠিক করে ঠিকঠাক করে আবার সচিবের কাছে চূড়ান্ত করে দিয়ে দিতেন। Then at the same time he also told him to translate his books into Bengali language. সেই সাথে সাথে শ্রীল প্রভুপাদ তাকে তার সমস্ত গ্রন্থগুলোকে বঙ্গানুবাদ করার সেবা কার্যটিও সঁপে দেন, which he did. You all know, hopefully you're all reading them. এবং আপনারা সবাই সেটি জানেন যে তিনি কিভাবে সেটি করতে পেরেছেন, আপনারা সবাই সেটি পড়ছেনও। So you have a special mercy that when you read Srila Prabhupada's books, you're not only connecting with Srila Prabhupada, but you're connecting with Bhakti Charu Swami, who translated them and was very, very careful to translate them exactly right. Prabhupada's meaning was intact, mood and everything. তো আপনারা যখন এই গ্রন্থগুলি পড়বেন, আপনারা শুধু শ্রীল প্রভুপাদের সাথে নয়, ভক্তিচারু মহারাজের সাথে আপনারা সঙ্গ করতে পারছেন, কারণ ভক্তিচারু মহারাজ এত সুনিপুণ ভাবে তিনি বঙ্গানুবাদগুলি করেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের ভাব, অর্থ, রস সবকিছু ঠিক রেখে তিনি খুব সুন্দরভাবে সেই অনুবাদগুলি করেন। You can remember, it's an incredible service to translate all those books. He very dedicated, very
strict tapasya for many years, is rising very early in the night and translating. আপনারা এটিও আপনারা চিন্তা করতে পারেন যে কত কঠোর তপস্যা করে শিল ভক্তিচারু মহারাজ এই গ্রন্থগুলি অনুবাদ করেছেন। রাতের পর রাত বসে, বসে তিনি অনুবাদ করেছেন সবকিছু ঠিকভাবে রেখে। And then serving on the GBC for so many years and doing so many amazing things there also. এবং জিবিসি পর্ষদে তিনি সেবা রেখে এবং আরো অনেক প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত থেকে তিনি সবকিছু সুনিপুণভাবে সেবা সম্পাদন করেছেন। So there's, it's a very big family we have. তা আমাদের এখন একটি বড় পরিবার রয়েছে। We can't say that any number of us or anyone could replace such a person as Bhakti Charu Swami, but we just try to help, try to render service. তো অবশ্যই আমরা এটা বলছি না যে ভক্তিচারু মহারাজের মতো এরকম একজন ব্যক্তিত্বকে আমরা কখনোই আহ উম কখনোই বদলাতে পারবো, তার বদলে কাউকে আনতে পারবো সেরকম বলছি না। আমরা চেষ্টা করছি কিভাবে আপনাদেরকে আমরা সাহায্য করতে পারি। And hope we can be like him, as dedicated to Prabhupada and his service attitude, everything about him, so much generosity, kindness, all the good qualities of a Vaishnava were very prominent. Just to see him, anybody would feel immediately, there's Prabhupada. তো শিল প্রভুপাদের অনেকগুলো গুণের মধ্যে তার মধ্যে অনেকগুলি গুণ অবস্থান করছিল, যেমন দয়া, কৃপা, বৈষ্ণব সদাচার ইত্যাদি। এগুলোর মাধ্যমে আমরা শিল প্রভুপাদকে তার মধ্যে দেখতে পেতাম। So maybe you all would like to tell us something what you'd like, or you have some questions about life in general now. In one sense, I remember when Srila Prabhupada left, I was thinking, well, for me, personally, not such a big difference because I very rarely saw Srila Prabhupada or was with him. তো এখন আমাদের মাঝে অনেক প্রশ্ন আসতে পারে, কি করব না করব। দেখুন শিল প্রভুপাদ যখন এই ধরাধাম থেকে চলে যান, তখন আমার কাছে সেটি বিশাল বড় একটি পার্থক্য সৃষ্টি করেনি। কারণ আমি ব্যক্তিগতভাবে শিল প্রভুপাদকে খুব কমই সেবা করতে পেরেছি। We had the books and we didn't have much else. There were hardly any videos. There were no videos at the time. And we had some audio recordings. We had Prabhupada's books. We had our service. We had the Guru Puja. So personally, life was more or less the same. But then I was thinking, for the society, it's a big difference now. And with Bhakti Charmaraj is also very prominent in the society in so many places, in so many ways, influential. তো ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে সেটি কোনো পার্থক্য করেনি। কারণ আমরা তখন শিল প্রভুপাদের অত সঙ্গ পেতাম না। তার ভিডিও দেখতাম আমরা, তার অডিও শুনতাম। কিন্তু সেগুলোও খুব কম ছিল সেই সময়। আমরা গ্রন্থ পড়তাম, গুরু পূজায় অংশগ্রহণ করতাম। তো খুব একটা বড় পার্থক্য হয়নি। কিন্তু আমি অনুভব করছিলাম যে একটি সংস্থার জন্য এটি কত বড় একটি শূন্যতা। ঠিক তেমনি ভক্তিচারু মহারাজের অনুপস্থিতি আমাদের এই সংস্থার জন্য একটি বড় শূন্যতা। But anyway, we know he loved to cook. He cooked for Srila Prabhupada and was trained in cooking. He loved to cook for all the devotees. I'm sure he was thinking, that reminded him of serving Srila Prabhupada. এবং তিনি রান্না করতে খুব ভালোবাসতেন এবং সেভাবে তিনি শিল প্রভুপাদকেও সন্তুষ্ট করেছিলেন বিভিন্নভাবে রান্না করে, পদ রান্না করে এবং পরবর্তীতে তিনি ভক্তদের জন্যও রান্না করতেন। And he told how
towards the very end of Srila Prabhupada's presence, he was cooking and Prabhupada was never eating. তো তিনি একটি লীলা বারবার বলতেন, যেখানে শিল প্রভুপাদের ধরাধাম থেকে চলে যাওয়ার প্রায় কাছাকাছি সময়ে, এবং সেই সময় শিল প্রভুপাদ কিছুই খেতে চাইতেন না। And Prabhupada told him, you know I'm never eating anything. Why are you cooking anyway? You can do something else. শিল প্রভুপাদ তাকে জিজ্ঞাসা করতেন, আমি তো কিছুই খাচ্ছি না, তো তুমি আমার জন্য কেন রান্না করছো? শুধু শুধু তুমি অন্য কোনো সেবা করতে পারো। And he said, but Prabhupada, we're hoping that you could eat something and gain your strength and then stay longer. তো মহারাজ বলতেন যে আমি খুব আশা করছি যে আপনি কিছু না কিছু প্রসাদ পেয়ে আপনার শরীরে শক্তি সঞ্চার হবে এবং আবার আপনি আমাদের মাঝে প্রচারে ফিরে আসতে পারবেন। Prabhupada said, is that what I taught you? No, these bodies can't last. Everyone has to leave. শিল প্রভুপাদ তখন হেসে বলতেন যে এটাই কি আমার শিক্ষা ছিল? তোমরা জানো যে এই শরীর বেশি দিন টিকবে না, তো এই শরীর দিয়ে আর কি হবে? Of course, he didn't like to think about, nobody wanted to think about that, but that's the nature of the material world. অবশ্যই এই ব্যাপারে খুব একটা কেউ মনোনিবেশ করতে চাইতো না, কিন্তু এটাই তো জড়জগতের বিষয়। But Srila Prabhupada also wrote the first page of the Srimad Bhagavatam that the spiritual master lives forever and the follower lives with him. এবং কিন্তু শিল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভাগবতমের প্রথম দিকেই বলেছেন যে গুরুদেব কখনো চলে যান না এবং শিষ্যের মাঝে সবসময় তিনি বিরাজ করেন। So we want to be followers. তো আমাদের উচিত সেরকম সঠিক শিষ্য হওয়া। That's the real connection. When we're chanting, when we're serving, then we're connected together actually. সঠিকভাবে সেবার মাধ্যমে আপনারা গুরুদেবের সাথে সংযোগ সম্পন্ন করতে পারবেন, সংযোগ স্থাপন করতে পারবেন। All right, so I'm just stop for a minute and see if you have anything to say. Anybody? Nice sized group here. We're not too big. তো মহারাজ আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন আপনাদের কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? কোনো মন্তব্য, কোনো প্রশ্ন থাকলে মহারাজকে এখন করতে পারেন। I haven't been spending very much time in Singapore for a few years. Long ago, I used to spend a lot of time there. But সিঙ্গাপুরে অনেক বছর হয়েছে, আসা হচ্ছে না, কিন্তু আগে আমি অনেক আসতাম, সিঙ্গাপুরে অনেক সময় দিতাম। তো প্রভুরা, আপনারা যদি চান আপনারা বাংলায় প্রশ্ন করতে পারেন, আমি মহারাজের জন্য ইংলিশে প্রশ্নটা উপস্থাপন করতে পারি। তো আপনারা দ্বিধাবোধ না করে আপনারা করতে পারেন। how about you, Subal? No, Maharaj, not yet. I think everyone is a bit shy of asking questions. Start. So what would you like the GBC or in general to do after মহারাজ জিজ্ঞেস mad করছেন rush যে was over of taking care of the samadhi? তো জিবিসির পক্ষ থেকে আপনাদের কোনো আশা বা কোনো ইচ্ছা আছে কিনা, কোনো অনুরোধ আছে কিনা
তো জিবিসি আপনাদেরকে কিভাবে সেবা করতে পারে? প্রেমানন্দ প্রভু, আপনি আমার মনে হয় আবার যদি আহ, উম, চলে আসতেন আনমিউট কিভাবে করে, এবং আবার যদি টেক ওভার করেন ভালো হতো। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম। হরে কৃষ্ণ মহারাজ, দণ্ডবত প্রণাম। আচ্ছা প্রভু, তাহলে কি আমি এটা মহারাজকে জিজ্ঞাসা করতে পারি যে জিবিসি থেকে যদি আমাদের প্রেম ভক্তি প্রভুকে গুরু হিসেবে নির্ণয় করে, তাহলে কি এটাকে আমাদের জিবিসি এটা হেল্প করতে পারে? যেহেতু মহারাজ জিবিসির কথা বলছে, তাহলে এটা আমার, যেহেতু মহারাজ এখানকার সিঙ্গাপুরের জিবিসি, তাহলে মহারাজ যখন বলছে এই জন্য আমার জিজ্ঞাসা, এখন আপনি যদি বলেন তাহলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন প্রভু, জানি না মহারাজ কিভাবে নিবে। Okay. Hare Krishna Maharaj, the inquiry is actually from many aspiring disciples. So they're a bit distressed right now, and they're confused as to how to continue their spiritual life, and what would happen about their initiation in the future. Many of them have been aspiring from Bhakti Charu Maharaj for a very long time, and now they're a bit, they're quite depressed. So in such a situation, they are asking if they should wait for uh, Bhakti Charu Maharaj's sannyasi disciples to become gurus or not. Such questions and opinions are coming up. What would be the GVC's advice about that? That's a good question. I heard one answer was given, and I would agree with this. We had a similar situation when Srila Prabhupada left. তো শিল প্রভুপাদ চলে যাওয়ার পর আমাদের এরকম একটি অনুরূপ পরিস্থিতি হয়েছিল। There were many, waiting. এবং সেখানে অনেকজনই অপেক্ষামান ছিল। So, but he's your guru. You've already committed yourself and maybe even been accepted, but just not formally initiated yet. তো আপনারা যখন হৃদয় থেকে ওনাকে পছন্দ করেছেন বা নির্ণয় করেছেন যে তিনি আপনার গুরুদেব, হয়তো আপনারা এখনো তার কাছ থেকে দীক্ষা নেননি, কিন্তু তাকে As নির্ণয় far করেছেন। as getting initiated, that's the affair of the heart. So who you'll be inspired by or get connected with, that we can't say. But Bhakti Charmaj is always, always there. So you'll just have more than this. তো দীক্ষার ব্যাপারটি এবং গুরু নির্ণয়ের ব্যাপারটি যদিও বেশি এটি একটি হৃদয়ের ব্যাপার। এখানে তো আমরা নির্ণয় করে দিতে পারি না যে কে আপনাকে সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ করবে, কার দ্বারা আপনি অনুপ্রাণিত হবেন, কার দ্বারা আপনি আরো একটু বেশি ভক্তিপথে এগোবেন। এবং ভক্তিচারু মহারাজের ব্যাপারটাও সেরকমই ছিল। So for now, I would say, pray to him for guidance. Pray to Lord Nityananda and Prabhupada to help you. তো এই মুহূর্তে আমি আপনাদেরকে এই উপদেশই দিচ্ছি যে আপনারা এখন শিল প্রভুপাদ এবং ভক্তিচারু মহারাজের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আপনাদেরকে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।
You know, I don't know. I remember I was with him one time in Dubai. আমার মনে আছে একটি সময়ে আমি যখন তার সাথে দুবাইয়ে ছিলাম, And he spoke. I don't know if anybody asked or it just came out, but he was saying, you know, in the beginning we have one guru, but as a devotee becomes more advanced, he has many gurus. আমার ঠিক সঠিক মনে পড়ছে না যে এটি এই এই ব্যাপারটি একটি প্রশ্নের মাধ্যমে এসেছিল কিনা, কিন্তু মহারাজ বলছিলেন যে প্রথম দিকে একদম প্রাথমিক স্তরে একজন ভক্তের জন্য একজন গুরু থাকে, কিন্তু যতই সে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তার আধ্যাত্মিক পথে, ভক্তি জীবনে, তার অনেক অনেক গুরু আরো এসে যায় তার জীবনে। And we like to, you know, have disciples feeling like that because in most cases the guru will leave the earth before the disciple. এবং এই এই অনুভূতিটি ভালো, কারণ এর মাধ্যমে অনেকের সাথে আপনাদের সম্পর্ক স্থাপন হচ্ছে এবং অনেকের সাথে আপনারা সঙ্গও পাচ্ছেন। So whatever feelings you're having, that's natural, and you know, bhakti is an emotional thing. তো এই যে অনুভূতিটি, এই যে খারাপ লাগার ব্যাপারটি এবং বিরহের ব্যাপারটি, এটি খুব স্বাভাবিক একটি ব্যাপার, এবং ভক্তি একটি হৃদয়ের আবেগের একটি ব্যাপার। তো এই ব্যাপারটি খুব খুব সঠিক এবং খুব স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। So all these emotions will be there, ecstasy, and you know, we read about the great devotees. Sometimes there's ecstasy and astonishment and fear and anger and depression, everything all at the same time. এই অনুভূতিগুলি অনেক ধরনের ভাব নিয়ে প্রকাশ হতে পারে, যেমন ভয়, ক্রন্দন, আনন্দ, রাগ, ক্রোধ ইত্যাদি। But you know, the guru is a representative of Krishna, and Krishna arranges Guru Krishna Prasade Boy Bhakti Lata Beach. By the mercy of Krishna, we get guru. So it's not like you've lost him in one sense because he's always there and you're connected already, and you have his so much connection, so many recordings, so many things to always be hearing from him, guided by him. তো এমন নয় যে তিনি সব সময়ের জন্য চলে গেছেন, এমন নয়। আমাদেরকে সবসময় মনে রাখতে হবে যে গুরু এবং কৃষ্ণের কৃপায় আমরা আমাদের ভক্তি পথে আরো অগ্রসর হতে পারবো। এবং দেখুন আপনারা, তার সাথে সংযোগ এখনো বজায় রাখার কতগুলো পন্থা আছে, তার কত ভিডিও আছে, কত অডিও আছে, সেগুলো শুনে আমরা তার থেকে এখনো আমরা অনুপ্রাণিত এবং উদ্বুদ্ধ হতে পারি। So I think the best thing is pray to him, pray to Prabhupada. Then, you know, as you get more over the shock, and Krishna will guide you. He will guide you. তো এখন আমাদের উচিত আমরা যেন তার কাছে বেশি করে প্রার্থনা করি, শ্রীল প্রভুপাদের কাছে প্রার্থনা করি, এবং এই করে আমরা স্বাভাবিকভাবেই তার কাছ থেকে অনেক ধরনের অনুপ্রেরণা এবং দিক নির্দেশনা পেতে পারবো। You have many, many God brothers that, you know, you haven't lost their association. এবং আপনাদের অনেক আরো গ্রুপ ভ্রাতারা রয়েছেন, তাদেরকেও আপনারা সঙ্গ করতে পারছেন। And I know he has, I don't know how many sannyasi disciples, but I know they're all very, very wonderful devotees and will probably become gurus, but it may not be, you know, maybe a little while. It won't be so long, but it doesn't matter. You're connected. The feelings of separation, you know, this is very hard to accept, but this is our philosophy that we read over and over again, that the separation is better than the meeting and all those things. It's opposite of the material world. তো আপনাদের ভক্তিচরণ মহারাজের অনেক শিষ্যরা রয়েছেন। আমি সঠিকভাবে বলতে পারছি না এই মুহূর্তে যে তার কোন সন্ন্যাসী শিষ্য ভবিষ্যতে
এগিয়ে আসবে কিনা, কতটুকু সময় লাগতে পারে। কিন্তু এটার প্রতি এখন চিন্তা না করে আমাদের উচিত এখন আমাদের গুরু ভ্রাতা, গুরু ভগ্নীদের সাথে সঙ্গ করা, তাদের সাথে সময় কাটানো এবং ভক্তদের সঙ্গ করে গুরুদেবের আ মহিমা এবং তার স্মরণ চিন্তা করা। So take shelter of your godbrothers and whatever senior devotees you can. তো সবচেয়ে বরিষ্ঠ যেসব গুরু ভ্রাতারা রয়েছেন তাদের আপনারা আ আ দিক নির্দেশনা এবং তাদের আশ্রয়ে যান এবং তারা আপনাদেরকে দিক নির্দেশনা আরো ভালো করে দিতে পারবেন। Crying to Krishna is, crying to Guru. That's the way to really get Krishna. তো আমাদের উচিত এখন গুরু কৃষ্ণের কাছে ক্রন্দন করে প্রার্থনা করা। তাদের কাছ থেকেই আমরা এখন ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনা পেতে পারবো। That I think don't be in a hurry. Maharaj, could you repeat again, please? Yeah, we don't have, it's not like a big rush. You have to find another initiating guru right away. Like I said, you're connected already with him. He'll be your guru no matter what. And anybody who gives you initiation will, feel that way and do whatever they can to help you be connected with him. আপনারা যেহেতু আগে থেকে প্রথম থেকেই তার সাথে সংযোগ স্থাপন করেছেন, সবসময়ই তিনিই আপনাদের গুরুদেব থাকবেন এবং ভবিষ্যতে যদি কেউ আপনাদেরকে দীক্ষা প্রদান করেন, তিনিও সর্বোত্তম চেষ্টা করবেন, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা করবেন যেন তার স্মৃতিকে রক্ষা করে তার সাথেই যেন আপনাদেরকে সংযোগ করে দেন। And I know that he would be very happy to see that you have faith in your godbrothers or his godbrothers carry on and serving society. এবং আমি এটা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছি বা উপলব্ধি করতে পারি যে তিনি অত্যন্ত খুশি হবেন যদি তিনি দেখতে পান বা তিনি বুঝতে পারেন যে ইসকনের প্রতি আস্থা রেখে আপনারা ইসকন এবং তার গুরু ভ্রাতাদের প্রতি আস্থা রেখে আপনারা এগিয়ে যাচ্ছেন আপনাদের ভক্তি পথে। So does that help at all? Yes, Maharaj. Thank you so much. Thank you so much, Maharaj. Yes, it could help. So the main thing is we have our senior god brother, so we can have immediate shelter to our senior god brothers, and we also pray to Krishna and Guru Maharaj Srila Prabhupada, and they will guiding us. Thank you so much, Maharaj. When I was talking to the devotees in Pune, in Ujjain, one asked, how can we follow the Guru's instructions now that he's gone? That was initiated people. I said the same way you did when he was present, pray to Krishna and Guru to help us. Because it's a spiritual. তো একটি ক্লাসে উজ্জয়িনের একটি ভক্ত প্রশ্ন করেছিল যে যেহেতু এখন গুরুদেব এখন আমাদের মাঝে উপস্থিত নেই, আমি গুরুদেবের আদেশ নির্দেশ কিভাবে পালন করব? তা আমি উত্তরে বলেছিলাম যে আগে যেভাবে করতে সেভাবেই করবে, যেভাবে গুরু কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করে যে কোনো একটি সেবা সম্পাদন করতে বা আদেশ পালন করার চেষ্টা করতে, ঠিক সেভাবেই এখন করে যাবে। Okay. Thank you, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. So now is a post actually. হরে কৃষ্ণ। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা আপনারা করতে পারেন চ্যাট বক্সে অথবা হ্যান্ড রেজ করে আপনারা করতে পারেন কোনো প্রশ্ন থাকলে।
I wish I could come to Singapore and be in one of your ecstatic kirtans, but you know, Krishna is making all of us feel separation from other devotees in physical presence, but we're also getting more presence by hearing and chanting, you know, by hearing, especially from over the internet, which is, you know, mystical. তো মহারাজ বলছেন যে ওনার খুব ইচ্ছে হচ্ছে যে সিঙ্গাপুরে এসে সমস্ত ভক্তদের সাথে থেকে সেই দিব্য প্রেমানন্দের সে সব কীর্তনে উনি অংশগ্রহণ করার জন্য তার খুব ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু এরকম একটি অবস্থা হয়েছে যে এখন আসতে পারছেন না। কিন্তু উনার কাছে মনে হচ্ছে যে এই করোনার মানে এই পরিস্থিতির কারণে অনেক বেশি আরো সঙ্গ আমাদের লাভ হচ্ছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। One question some had was, you know, like the circumstances when he left all alone and nobody could be around him. It, you know, it could be considered like, you know, confusing. তো একটি প্রশ্ন অনেকের কাছ থেকে পেয়েছি, যেটি হচ্ছে যে একদিকে মনে হয় তিনি হাসপাতালে একা ছিলেন, তার সাথে কেউ ছিল না, কোনো ভক্ত ছিল না ইত্যাদি। I was, you know, feeling a little bit like that even myself, why he has to be in this circumstance. But then I saw how it somehow inspired such amazing, intense prayers and kirtans all over the world. And, you know, practically every devotee in the world just praying for him. And so in that way, it was really quite an amazing thing. তো এটি একদিকে চিন্তা করলেও আমাদেরকে একটু সান্ত্বনা আমরা পেতে পারবো, যে দেখা যায় যে তিনি এমন একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে তিনি সেই একা হাসপাতালে থেকেও তিনি আমাদের সবাইকে সারা জগৎ জুড়ে প্রার্থনা, কীর্তন, জপ সবকিছুর মাধ্যমে আমাদেরকে কিভাবে নিয়োজিত রেখেছিলেন। সবাই প্রার্থনা করছিল, সবাই কীর্তন করছিল। It's still going on. You still see, like every day, somebody's doing a kirtan in honor of Bhakti Charu Swami. এবং এখনো চলছে, কিন্তু এখনো আপনারা দেখতে পাবেন অনেক জায়গায়, অনেকে ইন্টারনেট থেকে যে আহ আহ ভক্তিচারু মহারাজের স্মরণে এই কীর্তনটি হচ্ছে। Many of them never met him or even saw him, or even heard of him practically, but still they get so inspired. অনেকেই আছে যে যারা তাকে ব্যক্তিগতভাবে তার সাথে সাক্ষাৎ হয়নি বা দেখেনি বা দর্শন পায়নি, তো তারপরেও তার কাছ থেকে তারা এত অনুপ্রেরণা পেয়েছে যে তারা উদ্বুদ্ধ হয়েছে কীর্তন করার জন্য। So always for Vaishnavas, you know, in any circumstance, we want to do kirtan. So in happiness or distress, Bhakti said, you know, right? Sukhi dukhi bolo no. How does that go? Sukhi dukhi bolo. Whether you're happy or whether you're distressed, chant the holy name. Chant more. তো এই একদিক থেকে এই শিক্ষাটি আমরা পেয়েছি যে আমরা সুখে থাকি বা দুঃখেই থাকি না কেন, যে কোনো পরিস্থিতিতে আমরা যেন হরিনামকে কখনোই ভুলে না যাই, হরিনামের আশ্রয়ে যেন থাকি। So thank you. That's an important question because we were discussing yesterday actually that you see what kind of things we have to think about. এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নই ছিল, কারণ আমরা জিবিসিরা সবাই চিন্তা করছিলাম যে কিভাবে এই ভক্তদেরকে সাহায্য করা যায়, কিভাবে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা যায়। So we know the one thing that he's the one that brought this up, and he stressed it more than anyone, that at initiation, an extra vow is that you stay loyal in ISKCON. He was very strong on that point. And if you do that, he'll be very, very pleased with you, and you'll
feel his presence much more. আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে তিনি প্রথম এই দীক্ষার সময়, কিন্তু তিনিই একমাত্র যিনি দীক্ষার সময় একটি একটু আলাদা করে আরেকটি শপথ বাক্য পাঠ করাতেন, যে ইসকনের প্রতি সবসময় অনুরাগ হয়ে থাকবে, আস্থাভাজন হয়ে থাকবে, ইসকন থেকে ছেড়ে যাও, কখনো ছেড়ে না যাও, এরকম করে। এবং আমার মনে হয় যে তিনি অত্যন্ত প্রীত হবেন যদি আমরা ইসকনে থেকে সেবা করতে থাকি। Okay. So some of you seniors, you probably know more about how others are feeling. তো আমরা আমাদের জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতাদের কাছ থেকে আরো অনেক বেশি দিক নির্দেশনা পাবো, এবং সেটার মাধ্যমে আমরা আরো ভক্তিপথে অগ্রসর হতে পারবো। You say, like, in many ways, he was very much like Srila Prabhupada. He was very traditional as far as philosophy is concerned. অনেক দিক থেকে তিনি শিল প্রভুপাদের মতন ছিলেন। শিল প্রভুপাদের মতো তিনি শাস্ত্রে অনেক বিশেষ জ্ঞান রাখতেন, এবং তিনি খুব সুন্দরভাবে ঐতিহ্য বজায় রাখতে চেষ্টা করতেন শাস্ত্রের দিক থেকে। But he was, very, you might say, not revolutionary. কিন্তু আরেক দিকে তিনি বিপ্লবী হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। অনেক ধরনের নতুন ধারণাগুলোকেও তিনি গ্রহণ করতে চাইতেন। He wasn't bound up by any so-called Vedic, varnashram ideas or Hindu things. তিনি এরকম spreading the movement. তিনি কোনো ধরনের বৈদিক বর্ণাশ্রমের প্রথা বা ঐতিহ্যগত কোনো কিছু বা হিন্দুত্ব ধারণা, এগুলোর দ্বারা কখনোই বদ্ধ ছিলেন না। তিনি সবসময় চেষ্টা করতেন যেন নতুন ধারণাকে কিভাবে আশ্রয় দেওয়া যায়। We were in Ujjain for a training course one time in the very beginning of Ujjain temple. উজ্জয়িনীর মন্দিরটি যখন হয়েছিল খুব প্রথম দিকে, And it's such a wonderful temple. I don't know if you've ever been there, but it's a really beautiful place. তো প্রথম দিকে আমি একবার গিয়েছিলাম, তখন সেখানে দেখেছিলাম কত সুন্দর একটি মন্দির। আমি জানি না কয়জন আপনারা সেখানে যেতে পেরেছিলেন, কিন্তু কত সুন্দর একটি মন্দির। Gornitai and Radha Krishna and Krishna Balaram. সেখানে গৌরনিতাই রয়েছে, রাধা মদন মোহন এবং কৃষ্ণ বলরাম রয়েছে। Because that was, Sandipani Muni's place. কারণ এটি শান্তিপুরি মুনির আশ্রম ছিল সেখানে উজ্জয়িনীতে। And I especially noticed there that the flowers there, they had many rose flowers growing. তো বিশেষ করে আমার চোখে পড়তে হচ্ছে যে ওই ফুলের সাজসজ্জাগুলো অত্যন্ত অসাধারণ সাজসজ্জা ছিল, ফুলের সাজসজ্জাগুলো। And even from far away, the aroma of those flowers was very strong, like really amazing. তো অনেক দূর থেকেও সেই সব ফুলের সুগন্ধ পাওয়া যেত এবং খুব সুন্দর দেখাতো, অনেক দূর থেকেও সেগুলি দর্শন করা যেত। So now it's developed into everything is there, a school and cows and Shingadev and so many things just manifested by his desire. আস্তে আস্তে এই প্রকল্পটি বেড়ে উঠতে এখন সেখানে নৃসিংহদেব রয়েছেন, গোমাতাদের সুরক্ষার জন্য সেখানে একটি গোশালা রয়েছে ইত্যাদি। Anyway, one Mataji named Prashanta, she's from Vrindavan,
She was there. তো বৃন্দাবনের একজন মাতাজি সেখানে ছিলেন। So she's from France, actually. তিনি প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্সের অধিবাসী, But she's been in India a long time and she speaks Hindi. তো তিনি অনেকদিন ধরে ভারতে থাকার ফলে তিনি হিন্দি খুব ভালোভাবে বলতে পারেন। So even though there were many sannyasis there and everything, he advertised in the Sunday program that a Maharaji from France would be speaking in Hindi at the Sunday program. তো একবার এরকম হয়েছিল যে অনেক সন্ন্যাসী থাকা সত্ত্বেও তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে রবিবাসরের যে ভোজনের অনুষ্ঠান সেখানে এই ফ্রান্সের এই মাতাজি হিন্দিতে প্রবচন দেবেন। And so, of course, many people came. That's something, unique. তো এই দৃশ্য দেখার জন্য অনেকে এসেছিল শোনার জন্য। So as you might know, in India, many of our devotees think that Maharaji should not be speaking publicly, and they think it's not Vedic. তো এরকম অনেক ভক্তদের মাঝে ভারতে এরকম ধারণা আছে যে মাতাজিরা ক্লাস দিতে পারবে না বা প্রবচন দিতে পারবেন না, কারণ এটি বৈদিক প্রথা বিরুদ্ধে যায়, এরকম ধারণা আছে। Bhakti Charu said Lord Chaitanya came to turn the Vedic culture upside down. ভক্তি চারু মহারাজ বলতেন যে চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের মাঝে এসেছিলেন এই বৈদিক প্রথাটাকে সম্পূর্ণ উল্টে পাল্টে দেওয়ার জন্য। That doesn't mean the real Vedic culture, but the idea now that many people have, well, this is not Vedic. But Vedic is, honoring everybody equally. Everybody's a spirit soul. And especially whatever will help to spread the Sankirtan movement and spread the holy name. This is what we do for Srila Prabhupada. মহারাজ প্রায়ই বলতেন যে এটি বৈদিক প্রথা না যেখানে আমরা প্রচারের বিরুদ্ধে যাচ্ছি বা প্রচারকে সম্প্রসারিত হতে দিচ্ছি না। তো মহাপ্রভুর শিক্ষা ছিল এটি যে যেখানে আমরা সবাই সমান, একভাবে আমরা সবাই একসাথে প্রচার করব, একসাথে কীর্তন করব ইত্যাদি। All right. Thank you very much. And anything else? তো মহারাজ এখন ধন্যবাদ জানাচ্ছেন এবং আর কারো কোনো কিছু জানতে যাওয়ার আছে কিনা সেটি জানতে চাচ্ছেন। I didn't hear that clearly. সীতাবল্লভ প্রভু আপনি কোনো কিছু জিজ্ঞাসা আছে সীতাবল্লভ প্রভু? সীতাবল্লভ প্রভুর কোনো প্রশ্ন আছে? হ্যাঁ, হাত তুলেছেন প্রভু, আপনি আনমোট করে দেন সীতাবল্লভ প্রভু। আচ্ছা আচ্ছা। I see all the microphones muted. So one devotee has a question, Maharaj. হরে কৃষ্ণ সীতাবল্লভ প্রভু, আপনি বাংলায় প্রশ্নটা করুন, আমি মহারাজের জন্য ইংলিশে বলছি। হরে বল, হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম প্রভু। আমার আসলে একটা বিষয়, আমি অনেকদিন যাবত বিভিন্ন ভক্তদের শ্রীমুখ থেকে গুরু মহারাজের মহিমা কীর্তন শ্রবণ করতেছি, আর এটা শ্রবণ করতে করতে অনেক ভক্তরা বলছে তারা গুরু মহারাজের কাছে থেকে বপু সেবা অনেক সুন্দরভাবে সম্পাদন করছে। তো এটা শোনার পর আমার মনে অনেক আক্ষেপ হয় যে ভক্তরা কত গুরু মহারাজের বপু সেবা করেছে, কিন্তু আমি তো গুরু মহারাজের বপু সেবা কিছু করতে পারলাম না। এই জন্য মনে খুব আক্ষেপ হয়। এটা থেকে কিভাবে উত্তীর্ণ হতে পারে এই বিষয়টা যদি একটু বলতেন।
Hare Krishna. Maharaj, the question was about that he is hearing from many devotees that how they were able to serve Bhakti Charu Maharaj in their physical presence with the Vapu Seba, but he has not been able to do so. So he's feeling a little bit upset that he has not been able to serve Maharaj in his physical presence, or with Vapu Seba, and he's feeling very depressed and upset about that. How can he Really? progress from that situation? Well, I heard many times, Vani is better than the Vapu. তো আমি অনেকবার শুনেছি যে বপু সেবার থেকে বাণী সেবাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। So I'm sure that out of all his disciples, most of them never had any personal physical service. তো আমি এটি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি যে এত ভক্তদের মাঝে প্রায় অনেকেই বপু সেবা করতে পারেনি। So of course, if we have that opportunity, it's very wonderful, but it's not everybody gets that. But we can serve anyway, the Vani. It's a spiritual, the spiritual master is a spiritual connection. তো সবাই সেই কৃপাটি পায় না। হ্যাঁ, কৃপাটি পেলে ভালো, কিন্তু সবাই তো আর সেটি পায় না। এবং এটি আমাদের মনে রাখতে হবে, তিনি আমাদের গুরুদেব, এবং গুরুদেবের সাথে আমাদের আধ্যাত্মিক সংযোগ রয়েছে, দৈহিক নয়। তো আধ্যাত্মিক ভাবেই তাকে সেবাক্ষণ করে যেতে হবে। So of course, that's we might be hankering for that physical presence, but there's no. The Vani is the real service. Follower lives with him. হ্যাঁ, আমাদের কাছে এই তৃষ্ণাটি আসবে যেন যে আমি কখন গুরুদেবের বপু সেবা করতে পারি, বা এই বাসনাটি সবসময় থেকে যাবে, এই আফসোসটি থেকে যাবে, কিন্তু আক্ষেপটি থেকে যাবে। কিন্তু এর থেকেও আমাদেরকে উত্তীর্ণ হয়ে বুঝতে হবে যে বাণী সেবাটি আরো কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তার বাণীর মাধ্যমেই তিনি এখনো আমাদের কাছে রয়েছেন। So the spiritual master and Krishna arrange, what kind of service we can do. And গুরুদেব আমাদের pray কাছে, to people understand that. তো গুরুদেব এবং কৃষ্ণের কাছে আমরা প্রার্থনা করে আমাদের এই এই আক্ষেপ থেকে আমরা উত্তীর্ণ হতে পারি। Of course, if you are a disciple or an aspiring disciple, you were serving while he was present, but maybe you weren't. I don't think out of the 500 disciples in Singapore, very many of you had any, intimate personal service. শিল প্রভুপাদের সেরকম হয়েছিল যে How many can cook? How many can massage? Not very many. তো শিল প্রভুপাদেরও এরকম অনেক শিষ্য ছিল, কিন্তু চিন্তা করে দেখুন যে কতজন তার বপু সেবা করতে পারবে। একটা উদাহরণ হতে পারে, তার পা কতজন টিপে দিতে পারবে। সবাই তো সেটা সুযোগ পাচ্ছে না। But everybody can try to carry out the instruction and spreading the Sankirtan movement. কিন্তু সবাই তার বাণী প্রচার করে সংকীর্তন আন্দোলনকে আরো প্রসারিত করতে পারে, সবাই এই সেবাটিতে নিয়োজিত হতে পারে। And serving your God brothers. এবং গুরু ভ্রাতাদেরও সেবা করা যেতে পারে। Guru, we should be more pleased to see the disciples serving the God brother than serving myself. গুরু সবসময় তার গুরু ভ্রাতাদের
কে সেবা করতে দেখে আরো বেশি প্রীত হন। তাকে সেবা না করে গুরুদেবের গুরু ভ্রাতাদেরকেও সেবা করা যেতে পারে। We have that famous quote that often we question, where did that come from? Where Prabhupada said, your love for me will be tested at the time of death. I mean, how much you cooperate together. এই এই উদ্ধৃতিটি অনেকবার ছিল, প্রভুপাদের এই উদ্ধৃতিটা আমরা শুনতে পাই যে তোমাদের ভালোবাসা, আমার প্রতি তোমাদের ভালোবাসা এইভাবেই প্রকাশ পাবে যে তোমরা কিভাবে একে অপরের সাথে সহযোগিতা করতে পারো। So I just recently saw that was Bhakti Charu Swami had told this Leela. এবং আমি এটি সম্প্রতি আবিষ্কার করলাম যে এই লীলাটি শ্রীল ভক্তি চারু মহারাজজি আমাদের মাঝে প্রথম বলেন। And a devotee had written a letter to Prabhupada, and he read about this King Yayati, whose son gave him the youthful body, and he took the old body. তো একজন শিষ্য ছিল প্রভুপাদকে একটি চিঠি লিখেছিল যেখানে রাজা যজাতি তার বৃদ্ধ শরীর ছেড়ে দিয়ে যুবক শরীর পাইয়ে যান। And so the devotee was saying, Prabhupada, I wish I could give you my young and strong body, and then you could live much longer, and I could suffer the old sick body. তো একজন শিষ্য এভাবে শিল প্রভুপাদকে লিখছিল যে শিল প্রভুপাদ, আমি আমি এটি কামনা করছি যে আমার ইচ্ছে হয় যে আমি যেন আপনাকে আমার এই যুবক যৌবন শরীর, শক্তিশালী শরীর আমি আপনাকে দিতে পারি, যেন আপনি আরো অনেক দিন বেঁচে থেকে প্রচার করতে পারেন এবং আপনার সব যন্ত্রণাগুলো আমি ভোগ করতে পারি। And Bhakti Charma said, Prabhupada said, your love for me, the love, he said the letter was full of love. It was a very, very sincere, loving letter, wanting to serve in that way. তো সেই চিঠিটি শিল ভক্তিচারু মহারাজ বলছিলেন যে এটি অত্যন্ত প্রেমপূর্ণ একটি, ভালোবাসাপূর্ণ একটি চিঠি ছিল, অনেক বেশি সেখানে আবেগপূর্ণ একটি চিঠি ছিল। And that's when Prabhupada said, your love will be shown by how much you cooperate together after I'm gone. তো শিল প্রভুপাদ তখন উত্তরে বলেছিলেন যে আমি ধরাধাম থেকে চলে যাওয়ার পর আমার প্রতি ভালোবাসা এভাবেই প্রকাশ পাবে যে তোমরা একে অপরের সাথে কিভাবে সহযোগিতা করে চলছো। So that's, you want to please Guru, work together with the whole society, and that way you'll be very intimately connected. তো একসাথে সবাই মিলে একভাবে থেকে এই সংস্থার নিচে থেকে, আশ্রয়ে থেকে একে অপরের সহযোগিতা করে সেবা করতে থাকুন। So I hope that can help a little bit. Like I said, we're going to have a lot of different emotions welling up, and that's good as long as it's all centered around Guru and Krishna. তো অবশ্যই অনেক ধরনের মিশ্র অনুভূতি থাকবে, এখন অনেক কিছু দেখা যাবে, বোঝা যাবে, অনুভূতি প্রকাশ পাবে। তো এই সবগুলোই স্বাভাবিক, কারণ কৃষ্ণের একজন অত্যন্ত প্রিয় সন্তান আমাদের মাঝ থেকে চলে গেছেন। Thank you for that question also. সীতাবল্লভ প্রভু আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন মহারাজ এই প্রশ্নটি করার জন্য। কৃষ্ণ ধন্যবাদ মহারাজ, আপনার শ্রীচরণ কমলে। So how much time do we have for this? প্রেমানন্দ প্রভু, আর কতটুকু সময় আছে আমাদের হাতে? We can end here.
Thank you very much. And anytime, I'm always available. Thank you, Maharaj. Thank you, Maharaj. The Bengali kirtans in Singapore. Yes, Maharaj. We really miss actually. Normally, when we visit Singapore, actually quite long, we didn't have your association in Singapore, Maharaj. So hopefully this lockdown I was going to planning end to soon. come. Yeah, I was planning to come right after Gaur Purnima, but then everything stopped. Yes, Maharaj. It's everything become normal and started. Definitely. Can you we still have- get together for kirtan, or do you have to keep this small gathering in religious places closed? Sure, Maharaj. Yes. You have to get small groups together nowadays, right? Yes, You have Maharaj. many people. So Yes. do that, please. Have many small programs, whatever, how many they'll tolerate. Thank you very much. Thank you, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. For Bhakti Vrinda ki Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Hari Hari Bol. His Holiness. All praise to Srila Prabhupada, all praise to Srila Kavichandra Maharaj. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the Thank you, Shivashaka Prabhu. Thank you.